আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত Assam TET 2021 অৰ্থাৎ অসম টেট 2021 পেপাৰ 2 এমই স্কুলৰ যি টেট বা UP টেট বুলি যাক কোৱা হয় পেপাৰ 2 তাৰ সিলেবাসটো আজি ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি লৈ আহিছো আজি ভিডিঅ'টোত UP টেটৰ সিলেবাসটো আলোচনা কৰা হ'ব পেপাৰ 2 as per NCT guideline টেট পৰীক্ষা 150 মাৰ্কছৰ হয় আপোনালোকে জানে তাৰে 30 মাৰ্কছ থাকে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এণ্ড পেডাগজি ল্যাঙ্গুৱেজ 1 ত থাকে 30 মাৰ্কছ ল্যাঙ্গুৱেজ 2 30 মাৰ্কছ mathematics and science for mathematics and science teacher 60 marks social studies for social studies teacher 60 marks so ইয়াত আপোনালোকে যদি আপোনালোকে সায়েন্সৰ হয় যদি আপোনালোকে ম্যাথ সায়েন্সৰ হেৰি কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে এই ম্যাথ সায়েন্স এই সাবজেক্টটো ল'ব 60 মাৰ্কছ থাকিব বা যদি আপোনালোকে সোশ্যাল ষ্টাডি হেৰি কৰিব বিচাৰে তেন্তে তাৰ 60 মাৰ্কছ থাকে সো এইটো আপোনালোকে চুজ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমি এটা চাওঁ বলক চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এণ্ড পেডাগজিৰ যেটো সিলেবাস 30 মাৰ্কছৰ ইয়াত কি আছে কি পঢ়িব লাগিব আপোনালোকে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এণ্ড পেডাগজিত প্ৰথম আছে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ফৰ চিলড্ৰেন অফ 12 to 14 years age group ইয়াত আপোনালোকে চাব লাগিব factors influencing development concept and stages of development biological psychological and environmental factors তাৰ পিছত আপোনালোকে চাব লাগিব dimensions of child development physical changes cognitive emotional social and moral understanding changes during the stages of development next individual differences concept and areas of individual differences intra and inter-individual differences in various areas of interest habits aptitudes intelligence creativity and their assessment তাৰপিছত আছে personality concept and types of personality and factors influencing personality adjustment concept of mental health and hygiene adolescence stages of adolescence problems of adolescence adolescence education guidance and counseling understanding development hazards তাৰপিছত process of learning আছে ইয়াত আপোনালোকে চাব meaning and nature of learning factors affecting learning maturation and readiness for learning motivation and learning methods of learning major laws of learning with their educational implications তাৰপিছত আপোনালোকে চাব theories of learning connectionism stimulus response theory conditioning classical and operant আৰু constructivism pedagogy আপোনালোকে চাব লাগিব প্ৰথম knowledge of children from diverse context socio-cultural background children with special needs inclusive education understanding children with learning difficulties and behavioral problems organizing teaching as planned activity phases of teaching pre-active interactive and post-active phases different methods of teaching general lecture method project method demonstration method heuristic method concept of TLM and its importance diagnostic and remedial teaching তাৰপিছত আপোনালোকে classroom managementৰ বিষয়ে জানিব লাগিব role of teacher and the students leadership quality of teacher time and task management তাৰপিছত আছে concept of child centered teaching and competency based teaching তাৰপিছত আছে evaluation continuous and comprehensive evaluation formative and summative evaluation এইখিনি আছিল আপোনালোকৰ child development and pedagogy next আপোনালোকৰ language 1 এতিয়া আপোনালোকৰ language 1 প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে যাৰ language 1 আসামিজ আছে তো আপোনালোকৰ সিলেবাসটো হ'ব আসামিজৰ নম্বৰ 1 দিছে ক অসমীয়া ভাষাৰ জন্ম আৰু ক্ৰম বিকাশ সম্পৰ্কে ধাৰণা খ অসমীয়া ভাষাৰ উপভাষাবোৰৰ বিষয়ে সাধাৰণ পৰিচয় 2 আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰখ্যাত লেখক যেনে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ভৱানন্দ দত্ত বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ সাহিত্য কৃতিৰ সম্পৰ্কে পৰিচয়
3 অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণৰ সম্যক পৰিচয় ক শব্দ বিভক্তি আৰু ক্ৰিয়া বিভক্তিৰ ব্যৱহাৰিক জ্ঞান খ সন্ধি আৰু সমাসৰ পাৰ্থক্য আৰু বিভিন্ন সমাস সম্পৰ্কে ধাৰণা গ জ্যোতিচিহ্নসমূহৰ প্ৰয়োগ সম্পৰ্কে সুস্পষ্ট ধাৰণা ঘ জতুৱা ঠাঁচ আৰু খণ্ড বাক্যৰ প্ৰায়োগিক ধাৰণা ঙ সমাৰ্থক আৰু বিপৰীতাৰ্থক শব্দৰ প্ৰায়োগিক জ্ঞান প্ৰথম সুকীয়া বানান অথচ অসমীয়াৰ উচ্চাৰণৰ পাৰ্থক্য নথকা কিছুমান শব্দৰ প্ৰয়োগৰ পাৰ্থক্য জনা দ্বিতীয় প্ৰত্যক্ষ উক্তি আৰু পৰোক্ষ উক্তিৰ ধাৰণা বৰ্গীয় জ অসমীয়া ভাষাত লিংগৰ ধাৰণা আৰু ব্যৱহাৰ জনা 4 মাতৃভাষা শিক্ষণ আৰু দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণৰ উদ্দেশ্য আৰু পাৰ্থক্য সম্পৰ্কে জনা খ শ্ৰৱণ কথন পঠন লিখন এই 4টা মৌলিক কৌশল প্ৰয়োগ কৰোঁতে শ্ৰেণীকোঠাত অঞ্চলভেদে সন্মুখীন হ'ব লগা সমস্যা সম্পৰ্কে বাস্তৱ উদাহৰণসহ ধাৰণা এইখিনি আছামিছৰ সিলেবাছ হয় আৰু আপোনালোকৰ যদি লেংগুৱেজ 1 বেংগলী হয় তেতিয়াহ'লে এইখিনি বেংগলীৰ সিলেবাছ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে বা পোষ্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে লিখি ল'ব তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ বড়ো হয় লেংগুৱেজ 1 টো তেন্তে এইখিনি বড়োৰ সিলেবাছ তাৰপিছত যদি মণিপুৰী হয় তেতিয়াহ'লে এইখিনি মণিপুৰী সিলেবাছ লেংগুৱেজ 1 যদি হেমাৰ হয় তেন্তে হেমাৰৰ একটা সিলেবাছ আছে তাৰপিছত যদি আপোনাৰ গাৰো হয় লেংগুৱেজ 1 গাৰোৰ এইখিনি সিলেবাছ যদি হিন্দী হয় আপোনাৰ লেংগুৱেজ 1 তেন্তে হিন্দীৰ সিলেবাছ এইখিনি যদি কাৰ্বি হয় কাৰ্বিৰ সিলেবাছ এইখিনি এতিয়া আমি চাওঁ বলক লেংগুৱেজ 2 অৰ্থাৎ ইংলিছৰ সিলেবাছ ইয়াত আমি ইংলিছত কি পঢ়িব লাগিব প্ৰথম পেডাগজি অফ লেংগুৱেজ টিচিং নাম্বাৰ 1 লাৰ্নিং এণ্ড একুইজিশ্যন নাম্বাৰ 2 প্ৰিন্সিপলছ অফ language teaching, functions of language. Number 3, development of 4 skills, listening, speaking, reading, and writing. Number 4, continuous and comprehensive assessment, assessing the 4 skills, listening, speaking, reading, and writing. Number 5, language difficulties, attitude towards errors and mistakes of second language learning. Number 6, teaching learning materials. And number 7, teaching of vocabulary and structure. So methods, approaches, techniques, and strategies of teaching English. Also, grammar আছে correct form of verb or tense. Number 2, parts of speech, use as noun, adjective, adverbs. Number 3, phrase and clause, phrasal verb, use of phrase and idioms. Number 4, determiners. Number 5, voice, active and passive voice. Number 6, narration. Number 7, transitive and intransitive verb. Number 8, prefix, suffix, vocabulary, synonyms, antonyms, and homonyms. Number 9, sentence types, simple, compound, complex sentence, question pattern, tag question. So এইখিনি আমাৰ লেংগুৱেজ 2 তাৰপিছতে মেথছৰ যদি আপুনি সায়েন্সৰ হেৰি হয় যদি মেথছ সায়েন্সৰ টিচাৰৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ মেথছৰ সিলেবাছত আছে নাম্বাৰ সিস্টেমৰ ভিতৰত আছে নেচাৰেল নাম্বাৰছ test of divisibility, whole numbers, negative numbers and integers, rational numbers, irrational numbers, fractions, decimal fractions, LCM and HCF of rational numbers, comparisons and operations of rational numbers, properties of numbers, square roots, cube roots, power and exponents, laws of exponents. তাৰপিছত socially applicable mathematics, ratio and proportion, simple and compound interest, use of unitary method, discount, profit and loss. তাৰপিছত algebra চাব লাগিব আপোনালোকে algebra আছে preliminary concept of algebra, algebraic expressions and their types, operations on algebraic expressions, factorization on algebraic expressions, linear equations in one variable, linear equations in two variables, linear inequalities, algebraic solutions of linear inequalities of one variable, algebraic method of solutions of pair of linear equations. Geometry and mensuration আছে lines and angles, pair of angles, properties of angles, quadrilaterals and polygons, congruency of triangles, area of triangle, Pythagoras theorem, perimeter and area of different geometrical figures, idea of pi, surface area and volume of cube, cuboid, cone, cylinder and sphere, surface area and volume of combination of solids. তাৰপিছত আছে introduction to graphs and data handling, axis, Cartesian plane,
coordinate of points, plotting of points in different situations, distance between 2 points, reading and drawing of linear graphs, collection and organizing of data, classification of data, class interval, frequency of a class, frequency distribution table, introduction of graphs, bar and pie graphs, reading bar graphs, interpretation of data from graphs, measures of central tendency. তাৰপিছত integration of ICT in teaching mathematics. ইয়াত চাব আপোনালোকে importance of ICT in teaching mathematics and use of ICT in teaching mathematics. So এইখিনি mathsৰ আছিলে. তাৰপিছত যদি সায়েন্সৰ চাই আপোনালোকে সায়েন্সৰ physics, chemistry, biology থাকিব 30 marks. mathsৰ 30, সায়েন্সৰ 30, total 60 হ'ব. physicsত আপোনালোকে চাব লাগিব kinematics, motion in a straight line, distance and displacement, speed and velocity, uniform and non-uniform motion, average and instantaneous speed and velocity, uniform acceleration, graphical representation of motion, periodic motion, pendulum, oscillatory motion. তাৰপিছত laws of motion চাব, Newton's first law of motion, qualitative concept of force, inertia of rest and inertia of motion and their examples, Newton's second law of motion, quantitative concept of force, Newton's third law of motion and examples, laws of conservation of linear momentum. তাৰপিছত heat and temperature, differences between heat and temperature, measurement, transfer of heat, lightত আছে rectilinear propagation of light, shadows, eclipse, transparent, opaque and transcolon objects, reflection of light, plane and spherical mirrors, laws of reflection, refraction of light, refraction index, refractive index, total internal refraction, refraction in lenses, laws of refraction, image formed by spherical mirrors and lenses, defects of vision, power of lenses. Sound sub oscillations and waves, kind of waves, sound waves, sources of sound, propagation of sound through solids, liquids and gases, speed of sound in different medium or ultrasound. Electricity আপোনালোকে চাব electric charge and coulomb's law, electric cell, conductors, insulators, electric field, electric intensity and electric potential and potential difference, electric current, primary cell, Ohm's law, AC and DC, series and parallel combination of resistances, heating effects of electric current, magnetic effects of electric current. Chemistry, total 9 marks. Chemistry 9 marks আহিব. Metals and non-metals চাব. Physical properties of metals and non-metals, chemical properties of metal and non-metals, reaction with water and acids, use of metals and non-metals. তাৰপিছত physical and chemical changeত আছে difference between chemical and physical change, rusting of iron, galvanization, crystallization. তাৰপিছত acids, bases and salts, acids and bases indicators, reaction of acids and bases with metals, reaction of acids and bases with each other, strong and weak solutions of acid and base, idea of pH, importance of pH in everyday life, chemicals from common salts. Fiber and fabric of natural and synthetic fiber, making of fabric, plastics. Chemical effects of electric current, electrolysis and electroplating. Pollution, air pollution and water pollution. তাৰপিছত biology. Biology আপোনালোকৰ living world, cells, concept of cells, cell types, structure of cells and functions of cells, organelles, difference between plants and animal cells, cell division. Transportation in animals and plants, circulatory system, excretory system in human, blood vessels, human heart, transportation of substances and water in plants, or transpiration. Respiration in organisms, such as cellular respiration and anaerobic respiration. Plant world আপোনালোকে চাব reproduction in plants, mode of production, vegetation propagation, fragmentation, sexual reproduction, fertilization and seed dispersal. Nutrition in plants আপোনালোকে চাব nutrients, mode of multiplication in plants, photosynthesis and saprotrophs. Crop production and management আছে kharif and rabi crops, fertilizer and manure, weeds and protection from weeds, different types of soil and crop production. তাৰপিছত animal worldত আপোনালোকে চাব microorganism, virus, bacteria, fungi, protozoa, algae, common ailments like cold, influenza, disease like polio and chicken pox, dysentery and malaria, beneficial microbes. এইখিনি চাব
Animal nutrition at sabo apnaloke the major nutrients in humans food and its sources, functions of nutrients, diseases occurring from deficiency of different nutrients. Reproduction in animals sabo tar ase apnaloker different modes of animal reproduction, reproductive organs in animals, development of embryo and related processes, asexual reproduction in animals. After ase last integration of ICT in teaching science. Here importance of ICT in teaching science and use of ICT in teaching science. So ekhini asal science or jodi apnaloke social science or dibo bisare tente hale social or apnaloke 60 marks for ahibo. Geography apnaloke porhibo lagibo our art, shape, size, motion of the art and their effects, interior of the art, art crust, earthquake with special reference to Assam latitude and longitude. Solar system to sabo stars, planets and satellites. Major domains of the art, lithosphere, continents, oceans, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Major landforms of the art, mountains, plateau, plains, ever. About Assam, Ohomar bikhoye apnar Ohomar bhugol to janibo lagibo. Geographic location, climate, natural vegetation, conservation of wildlife, biodiversity, major industries, major rivers and their tributaries. About India, amar bharator bhugol to janibo lagibo apnaloke location, climate, physical divisions, population growth and distribution. Tarpisote history apnaloke history janibo lagibo. History apnalokor ase prehistory, evolution of human civilization from hunting to agriculture, ancient urban civilization, features of Indus Valley civilization, town planning, religious beliefs, occupation, trade and commerce, art and culture, Harappa culture and contemporary world civilization, Vedic jetu age, Vedic jugor tat apnaloke janibo lagibo settlement of the Aryans, religious practices, livelihood, social system, composition of Vedas. Ohomar history apnaloke janibo lagibo Ohomar buronji. Ohomar buronjit apnalokor ase prehistory of Assam, geographical location of ancient Kamrupa, socio-economic condition of ancient Kamrupa, Burman, Saktambha and Pal dynasties. Medieval Assam, Ohomar Madhyojugor ji Ohom, tar bikhoye the Ahom, Sutia and Kush kingdom, the Barovia and the Kosari. Emergence of new religious ideas, Jainism and Buddhism, major political dynasties of India and their contribution, ancient period, Mauryans and Guptas, medieval period of Turco, Afghans and Mughals. Rise and growth of the British power in India, the Regulating Act, the Pitt's India Act, Doctrine of Lapse, Sepoy Mutiny, growth of India nationalism, social reform movements, non-cooperation movement, civil disobedience movement and Quit India movement, role of Assam in freedom movement of India from 1857 to 1947, reforms during the rule of East India Company, administrative reforms, revenue collection, educational reforms, Brahmo Samaj, Parthana Samaj, Ramakrishna Mission and Arya Samaj. Economics or apnaloke sabo basic concepts of economics, production, utility, income, wealth, money, price, market ase apnalokor concept of market, difference between wholesale market and retail market, money and banking, concept of money, types and functions of bank, other funding agencies. Resources or apnaloke sabo natural resources, human resources. Natural resources ase natural resources of India with special reference to Assam, role of natural resources in economic development. Human resource development, its indicators, problems of human resource development and role of the government, measures taken by the government in education, health and employment sector, role of human resources in economic development of India. Planning and budget ot apnaloke sabo planning, budget and national income, economic planning, 5-year planning. Financial institution, role of financial institution of economic development, types of functions of banks and other financial institutions for socio-economic development of people, functions of net fee and NEC, schemes of self-help groups. National income, apnaloke GNP, gross national product, by NNP, net national product, GDP, gross domestic product, by NDP, net domestic product,
nominal and real income, per capita income and standard of living এইখিনি জানিব লাগিব তাৰপিছত পলিটিক্যাল সায়েন্স আপোনালোকৰ আছে the government, concept of government, various types of government, state and central government, local self government, democracy and its principles, election process, role of opposition parties and democracy, the constitution সংবিধানখনৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, basic concept of constitution, types of constitution, characteristics of Indian constitution, its preamble and principles, fundamental rights and duties of citizen, তাৰপিছত integration of ICT in teaching social science, importance of ICT in teaching social science, use of ICT in teaching social science. So এইখিনি আমাৰ এবাৰ 2021 হ'বলগীয়া টেটৰ UP টেটৰ সিলেবাস। সো আপোনালোকে এইখিনি ভালদৰে সিলেবাস মতে প্ৰিপেয়াৰ কৰি মেলি পৰীক্ষা ভালকৈ আপোনালোকে দিব আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৰে শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হ'ব আৰু প্ৰত্যেকে নিযুক্তি লাভ কৰিব। সো আজি ভিডিঅ'টি মানে আছিল, ভিডিঅ'টো কেনে পালা? ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে আপোনালোকে টেট ৰিলেটেড ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।